As schools set to reopen next week, this is the situation in various parts of the country. Parents are worried for their children. Tuko nayo wa mama ndio hiyo ya kushinda kubeba watoto, tunawapeleka shule kubeba watoto. Ukipeleka mtoto lazima umuende, ndio uwezi achiliwe mtoto akuje peke yake. Bana, siwezi riski watoto wangu sababu ya kusoma. Hiyo hata nishasema kwa roho yangu, kama itafunguliwa na bado hii nini eneo iko hivi, watoto wangu wataenda shule. Government itusaidie. Kama iwezi kutusaidia, sisi hatutapiga kura tena mwezi wa 8. In Golbo ward, Moyale, Marsabit County, where fear has struck, the young and the old join hands to salvage whatever they can after one person was washed away by the raging floods. In Thika, Kiambu County, an originally dry area has formed this lake of water. Businesses submerged and residents at risk of contracting diseases. Ndio napata manini chakula yangu ya kila siku. Sasa maji imeloa kwa duka, siwezi uza. Conflict is also brewing in this area of Bombolulu in the Thika region as residents disagree on where the heavy waters should be channeled. Tufunike hiyo mitaro yenye wamechimba ya kutuelekeza kwa sababu hiyo sio solutions. Solution si ati unapata ati kwa nyumba yako ikishika moto haufai ati upige moto ya jirani yako ndio nyi wote mkue kwa shida. Kisumu, Meru and Baringo counties have not been spared either. Maji imeingia kwa nyumba yangu. Na tena iko nyumba yangu ingine yenye maji libomoa. We just call upon the county government to see what they can do. We have poor drainage system in this area which need to be worked on. It is now a clarion call to Kenyans to stay vigilant and take the necessary precautions as more rains are expected in the coming weeks across various parts of the country. This is according to the Kenya Meteorology Department. Mombi Wambogo, Bombolulu, Thika, Kiambu County.